any places. Money? Yeah. No, thank you. Sorry. Why not? Why not? Ja, aber der ist abgespielt, der ist 14 Minuten gespielt. Aus Köln? Ja, der ist. Ja, 35 Minuten. Ja, ich denke, der ist Paris. 10 Minuten gespielt. Sagt 10 Minuten der ist gespielt. Hallo, ja. Zustand ist groß.
Danke. Hallo. Dankeschön. Thank you so much. Gemeinsam mit meinem Kollegen aus dem Offizier Fabian Weber. Unsere charmanten Kabinenbesatzung möchte ich jetzt herzlich begrüßen auf diesem Austrian-Flug unserer Dash 400 nach Wien. Darf ich zuallererst für den verspäteten Abflug. Dies gilt auch für elektronische Zigaretten. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon und elektronische Geräte mit Sendefunktion jetzt aus oder in den Flugmodus. Die Sendefunktion muss während des gesamten Fluges deaktiviert bleiben. Laptops und schwere Gegenstände müssen für Start und Landung sicher verstaut werden. Informieren Sie die Kabinenbesatzung umgehend, sollte Ihr elektronisches Gerät heiß werden oder zu rauchen beginnen. Stow your carry-on baggage in an overhead bin or under the seat in front of you.
If you are seated in a first row or in an emergency exit row, stow your carry-on baggage in the overhead bins only. Please be careful when opening the overhead bins, as items might fall out. In case of an emergency, you must leave all your carry-on baggage on board. Smoking is not permitted at any time. This also includes electronic cigarettes. All electronic devices with a transmitting function must be switched off or turned to flight mode. The transmitting function must remain deactivated during the entire flight. During takeoff and landing, laptops and other heavy items must be safely stowed. Inform the crew immediately should your electronic device become damaged or produce heat or smoke. Wir sind nun startbereit. Bitte schließen Sie Ihren Sitzgurt und ziehen Sie ihn fest. Stellen Sie die Rückenlehne senkrecht, verstauen Sie den Tisch vor Ihnen und öffnen Sie die Sonnenblende. We are now ready for takeoff. Please fasten your seatbelt and pull it tight. Make sure that the back of your seat is in its full upright position. Your table is stowed and your window shade is open. Meine Damen und Herren, aus Sicherheitsgründen sind verpflichtet, sich während des Sitzes anzuschnallen. Es gilt auch dann, wenn die Anschnallzeichen ausgeschaltet sind. Sollten Sie während des Fluges ein Gepäckfach öffnen, so bitte seien Sie vorsichtig, damit dabei nichts herausfällt. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, for safety reasons, you are required to keep your seatbelt fastened whenever you are seated. This applies even when the seatbelt sign is turned off. If you open an overhead compartment during the flight, please make sure that items cannot fall out. Thank you.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Wien. Wir möchten uns für den Stand der Verspätung entschuldigen. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis das Anschnallzeichen erloschen ist. Beachten Sie, dass Sie Laptops und schwere elektronische Geräte auch weiter nicht verwenden dürfen. Wenn Sie Handgepäck abgegeben haben, dann erhalten Sie dieses nicht nach dem Aussteigen wieder zurück. Zur eigenen Sicherheit, bitte bleiben Sie nur im vorderen Treppenbereich. Vielen Dank. Bitte öffnen Sie die Gepäckfläche später vorsichtig, damit dabei nichts herausfällt. Bedenken Sie, dass während des Fluges etwas verrutscht sein könnte. Ich darf mich nur im gesamten Crew von Ihnen verabschieden. Vielen Dank, dass Sie Austrian Airlines für Ihre Reise gewählt haben. Wir freuen Sie bald wieder an Bord willkommen heißen zu dürfen und wünschen noch einen schönen Abend. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, a warm welcome to Vienna. We want to apologize for the delay. Please keep your seatbelts fastened until the fasten seatbelt signs are switched on. Please note that laptops and heavy electronic devices must remain as though they may not be used. You will find your hand luggage next to the aircraft. For your own safety, please stay in the area of the front steps. Thank you. Please be careful when opening the overhead compartment as items may have moved and could fall out. On behalf of the entire crew, would like to say goodbye to you. Thank you for choosing Austrian Airlines for this journey. We look forward to welcome you again on board and wish you a nice remaining evening. Thank you and goodbye. Excuse me? Stockholm, please contact the Austrian Airlines Service Center.
Yeah.